Bhaktivedanta Swami Prabhupada Jai Madhya Krishna Krishna Vitalissima Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vishana Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravani Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravani Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravani Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravani Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravani Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravani Vrinda. Okay. So we will read from Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 20. Chaitanya Mahaprabhu instructs Sanātana Goswami. Vamos a leer de Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 20. Śrī Caitanya Mahaprabhu instruye a Sanātana Goswami. Text 124, el verso 124. Translation purport, traducción significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Veda Shastre Kohe Sambandha Videya Prayojana. Veda Shastra Kahe Sambandha Videya Prayojana Krishna Prapya Sambandha Bhakti Praptyera Sadhana. Krishna Prapya Sambandha Bhakti Praptyera Sadhana Veda Shastre Kohe Sambandha Videya Prayojana. Veda Shastra Kahe Sambandha Videya Prayojana Krishna Prapya Sambandha Bhakti Praptyera Sadhana. Krishna Prapya Sambandha Bhakti Praptyera Sadhana Veda Shastre Kahe Sambandha Videya Prayojana. Veda Shastra Kahe Sambandha Videya Prayojana Krishna Prapya Sambandha Bhakti Praptyera Sadhana. Krishna Prapya Sambandha Bhakti Praptyera Sadhana Veda Shastra Kahe. Veda Shastra Kahe. The Vedic literature instructs, las escrituras védicas enseñan. Las escrituras védicas enseñan. Sambandha. Sambandha. The conditioned soul's relationship with the Lord. La relación del alma condicionada con el Señor. La relación del alma condicionada con el Señor. Abideya. Abideya. The regulated activities of the conditioned soul for reviving that relationship. Las actividades reguladas del alma condicionada para revivir esa relación. Prayojana. And the ultimate goal of life to be attained by the conditioned soul. Y el objetivo supremo de la vida Y el objetivo supremo de la vida que debe alcanzar el alma condicionada. que debe alcanzar el alma condicionada. Krishna. 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 Prapya. Prapya. To be awakened. Ser despertada. Ser despertada. Sambandha. Sambandha. The original relationship. La relación original. La relación original. Bhakti. Bhakti. Devotional service. El servicio devocional. El servicio devocional. Praptyera sadhana. Praptyera sadhana. The means of attaining Krishna. El medio para llegar a Krishna. El medio para llegar a Krishna. Translation, traducción. The Vedic literatures give information about the living entity's eternal relationship with Krishna, which is called Sambandha. Las escrituras védicas dan información acerca de la relación eterna de la entidad viviente con Krishna,
que recibe el nombre de Sambandha. The living entity's understanding of this relationship and its acting accordingly is called Abhideya. La comprensión de esa relación por parte de la entidad viviente y su actuar conforme a ella se denomina Abhideya. Returning home back to Godhead is the ultimate goal of life and is called Prayojana. Ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, es el objetivo supremo de la vida y recibe el nombre de Prayojana. Text 125, el verso 125. Devotional service or sense activity for the satisfaction of the Lord is called Abhideya because it can develop one's original love of Godhead, which is the goal of life. El servicio devocional, es decir, las actividades de los sentidos destinadas a satisfacer al Señor, se llama Abhideya, porque nos permite cultivar nuestro amor original por Dios, que es el objetivo de la vida. This goal is the living entity's topmost interest and greatest wealth. Ese objetivo es el interés supremo de la entidad viviente y su mayor riqueza. Thus one attains the platform of transcendental loving service unto the Lord. De ese modo se alcanza el plano del servicio amoroso trascendental del Señor. Purport, significado. The conditioned soul is bewildered by the external material energy which fully engages him in sense gratification in various ways. El alma condicionada se halla confundida bajo el influjo de la energía material externa que la ocupa por entero en toda una gama de complacencia de los sentidos. Due to engagement in material activities, one's original Krishna consciousness is covered. Al ocuparse en actividades materiales, su conciencia de Krishna original queda cubierta. However, as the Supreme Father of all living entities, Krishna wants his sons to return home back to Godhead. Therefore, he personally comes to deliver Vedic literatures like the Bhagavad Gita. Sin embargo, Krishna, como Padre Supremo de todas las entidades vivientes, quiere que sus hijos vayan de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Por eso, Él en persona viene a entregarnos la Bhagavad Gita y demás escrituras védicas. He engages his confidential servants who serve as spiritual masters and enlighten the conditioned living entities. Él ocupa a sus sirvientes íntimos para que sirvan como maestros espirituales e iluminen a las entidades vivientes condicionadas. Being present in everyone's heart, the Lord gives the living entities the conscience, whereby they can accept the Vedas and the spiritual master. El Señor que está en el corazón de todos da a las entidades vivientes la conciencia que les permite aceptar los Vedas y el maestro espiritual. In this way, the living entity can understand his constitutional position and its relationship with the Supreme Lord. De ese modo, la entidad viviente puede entender su posición constitucional y su relación con el Señor Supremo. As personally enunciated by the Lord himself in Bhagavad Gita 15:15, como el Señor explica personalmente en la Bhagavad Gita 15:15, Vedaescha sarvaya aham eva vedya. Through the study of Vedanta, one may become fully aware of his relationship with the Supreme Lord and act accordingly. Mediante el estudio del Vedanta podemos llegar a ser plenamente conscientes de nuestra relación con el Señor Supremo y actuar conforme a ello. In this way, one may ultimately attain the platform of loving service to the Lord. De ese modo, finalmente, podemos alcanzar el plano del servicio amoroso del Señor. It is in the living entity's best interest to understand the Supreme Lord. El mayor interés de la entidad viviente es llegar a entender al Señor Supremo. Unfortunately,
the living entities have forgotten that this is in their best interest. And therefore Srimad Bhagavatam says, Nate vidu svartagatim hi Vishnu. Por desgracia, las entidades vivientes han olvidado que ese es su interés más grande. Y por esa razón, el Srimad Bhagavatam dice, Nate vidu svartagatim hi Vishnu. Everyone wants to achieve life's ultimate goal, but due to being absorbed in the material energy, we waste our time with sense gratification. Todos queremos alcanzar el objetivo supremo de la vida, pero debido a que estamos absortos en la energía material, perdemos el tiempo en la complacencia de los sentidos. Through the study of Vedic literatures, of which the essence is Bhagavad Gita, one comes to Krishna consciousness. Mediante el estudio de las escrituras védicas, cuya esencia es la Bhagavad Gita, llegamos al cultivo de conciencia de Krishna. Thus one engages in devotional service called avideya. De ese modo, nos ocupamos en servicio devocional que se denomina avideya. When the living entity actually develops love of God, he has reached the ultimate goal, prayojana. Cuando la entidad viviente adquiere realmente amor por Dios, ha alcanzado el objetivo supremo, prayojana. In other words, one who becomes fully Krishna conscious has attained the perfection of life. En otras palabras, aquel que se vuelve plenamente consciente de Krishna ha alcanzado la perfección de la vida. Devotional service, translation, traducción, or sense activity for the satisfaction of the Lord is called avideya, because it can develop one's original love of Godhead, which is the goal of life. El servicio devocional, es decir, las actividades de los sentidos destinadas a satisfacer al Señor, se llama avideya, porque nos permite cultivar nuestro amor original por Dios, que es el objetivo de la vida. This goal is the living entity's topmost interest and greatest wealth. Ese objetivo es el interés supremo de la entidad viviente y su mayor riqueza. Thus one attains the platform of transcendental loving service unto the Lord. De ese modo se alcanza el plano del servicio amoroso trascendental del Señor. In the coming verses, which we'll do next week, there will be an analogy of a treasure that is hidden. En los próximos versos que vamos a tener la semana que viene, habrá una analogía de un tesoro que está escondido. And so here it's also talked about the greatest wealth. Ahí también se habla de la mayor riqueza. And the topmost interest, el interés supremo. So this is called swarta, se llama swarta. Proper quotes from the 7th canto. Nate vidu swarta gatim hi Vishnu. People don't know that the swarta, the real interest is, the goal is Vishnu, Krishna. La gente no sabe que su verdadero interés, su meta, swarta, es Krishna. And so therefore, although everybody wants to, as he says, achieve life's ultimate goal, entonces a pesar de que todo el mundo en un sentido quiera alcanzar el objetivo supremo de la vida, they don't know what is this ultimate goal. Nadie sabe qué es ese objetivo supremo. Generally, what is the goal? To make money. ¿Cuál es la meta? Normalmente hacer dinero, ganar mucho dinero. And then one thinks, if I get a certain amount, then I will be happy. Si logro obtener una cierta cantidad, seré feliz. And then one gets that amount of money,
But then so many other desires come up and it's not enough. I need more. Entonces uno quizás obtiene ese dinero, pero otros deseos surgen y no es suficiente. Necesito más. And there's actually no end to greed, as Vamanadeva tells Bali Maharaj. Even if one gets the whole universe, one is still dissatisfied. Entonces ese tipo de codicia, de querer más y más, no tiene límite. Vamanadeva le dice a Bali Maharaj, incluso si uno tiene todo el universo, todavía quiere más. So he can become Brahma and govern the universe. Uno puede llegar a ser Brahma y gobernar el universo. Aún así, no hay satisfacción. Still, one will be dissatisfied. So the only way to really become satisfied is obtaining Krishna, one way or another. La única manera de llegar a ser satisfecho es llegar a tener, en un sentido, Krishna. Suprasidati. This is also explained in the Srimad Bhagavatam, that one only can have real satisfaction once one attains love of God. Ahí también se explica en el Srimad Bhagavatam que la única manera de verdaderamente ser satisfechos es obtener amor por Dios. So we'll see if I can find this quickly here. This is in the first canto. Database. So we have a full verse and purport maybe. First canto, second chapter. One is, of course, famous verse. Savai pungsang paro dharmo yato bhaktir adhokshade ahetukya pratyata yayatma suprasidati. So suprasidati means completely satisfied. ¿No? Suprasidati quiere decir completamente satisfecho. Vamos a ver. Dual vision. Español también. Oops. Let's see. The supreme occupation. So this is like the supreme goal or the topmost interest, ¿no? La suprema ocupación, que es equivalente al interés supremo o la meta suprema en la vida. For all humanity, para toda la humanidad, is that by which one can attain bhakti, loving devotional service, ¿no? Es aquello que nos permite llegar a obtener bhakti o amoroso servicio devocional al Señor. And then, if one attains that, then the result will be Atma Suprasidati. Y si uno logra llegar a tenerlo, entonces el resultado es Atma Suprasidati, el yo, el ser, se vuelve completamente satisfecho. El Atma, el self, becomes completely satisfied. Now the next verses where this comes up, los siguientes versos, donde esto se expresa, are these verses which begin with Srimatan Swakata Krishna. This is 17 to 22, and we have text 19, el verso 19. Tararajastamo bhava kama lovarayaschaye cheta etai anavidham stitam sattve prasidati. So we have the same word, la misma palabra, prasidati. Once one becomes free from the influence of the lower modes of material nature, or at least that become reduced to a great degree, una vez que uno se libera de las moralidades bajas de la naturaleza material, rajas y tamas, o por lo menos prácticamente se eliminan por completo, no 100%, pero un grado alto. Then the first result, el primer resultado es Cheta etair anavidham.
Prabhupada speaks about this. He compares Cheta etai anavidham means that the mind, the heart, is not longer affected by the lower modes. ¿No? Eso quiere decir que la mente, el corazón, cheta, no está más bajo la influencia, o sea, afectado por esas gunas más bajas. And in one class, Prabhupada compares this to arrows that pierce the heart. En una clase, Śrīla Prabhupada los compara a flechas que atravesan el corazón. El pinchazo. ¿No? You get some pinching sensation, which is not very pleasant, una sensación no muy agradable. So this will go away, anavirham. There will be no more un pincho en el corazón, no, no more, how to say, una espina, a thorn in the heart. Como el corazón espinado. Había una canción, creo que en los años 80 o algo así. Sí. No, the heart is like full of thorns because it's, anyway, having so many desires which are unfulfilled. ¿No? El corazón está espinado porque tiene tantos deseos que no se satisfacen. So this will go away. Eso va a desaparecer. And stitam sattve, when one is situated, fixed in sattva guna, then prasidati, satisfaction will come. ¿No? Una vez que uno se sitúa fijo en sattva guna, la satisfacción se produce. Then the next result, this is actually the next verse here, what will happen? Evam prasana manaso. Entonces, esto lo va a ocurrir, that the manasa, the mind, becomes prasanna, it becomes enlivened, it becomes actually happy. ¿No? La mente se anima, prasanna, se vuelve feliz. Bhagavad Bhakti-yoga taha, one becomes fixed in this Bhagavad Bhakti, in Bhakti-yoga, Bhagavad Tattva Vijnanam, one has real knowledge, and then Mukta Sangasya Jayate, one becomes free from material contact. Entonces lo que pasa es que uno tiene esa conexión con Bhakti-yoga, Bhagavad Bhakti-yoga taha, en Bhagavad Tattva Vijnanam, verdadero conocimiento acerca de la personalidad de Dios, y en ese momento prácticamente Mukta Sangasya Jayate, Jai, uno con la victoria sobre el contacto con la energía material que no más influye a la entidad viviente. Entonces, one becomes free from this influence of the material energy. So, let's go back to today's verse. So, this is the real goal, and people don't know. ¿No? Eso es la verdadera meta, y la gente no sabe. Y por lo tanto, se sufre, en realidad, innecesariamente, porque está ese tesoro, pero no tenemos conocimiento, completamente nos hemos olvidado. So that's the position. One is suffering unnecessarily because the treasure is there, but one has forgotten. One doesn't know where to look for it. So this will be explained in the next verses, where to look and how to look for this treasure. Eso se va a explicar en los versos siguientes. Dónde mirar, dónde buscar a ese tesoro, ¿no? Y cómo hacerlo. Because you have to know. Unless you know, where you're gonna, if somebody tells you here's some treasure somewhere on the finca, 300 hectares, you can look. ¿No? Si alguien te dice aquí hay un tesoro en alguna parte de la finca, 300 hectáreas, pues busca. Ya tiene un buscador de metales. Pero no responde a ese tipo de buscador. So you can go, yes, with your machine thing or whatever to metal detector, but it doesn't respond. It's a different category. So this will be explained in these verses. Eso se va a explicar en esos versos. La gente busca de diferentes maneras, como con un detector de metales, pero no va a encontrar. People look for this treasure with different means, like a metal detector or whatever,
but they will not find the treasure. There's a certain method how to do this. So anyway, so this is the whole idea that living entity in the material world is in ignorance and has to get some help from the Lord to get out. Eso es la idea aquí, que la entidad viviente en el mundo material está en la ignorancia, olvidada, condicionada y necesita ayuda para salir de esa situación. And that's why, and this is this part, Chaitanya Mahaprabhu explains, the Lord by His mercy comes and gives Vedic literature. El Señor mismo, eso explica Śrī Caitanya Mahaprabhu, viene por su misericordia y da las escrituras védicas, so one gets para obtener el verdadero conocimiento, y de esa manera uno puede salir with the help of devotees who also come to explain those literatures and tell us what to do, how to act, to establish this relationship with the Lord. Entonces los devotos también vienen por la misericordia del Señor para guiarnos, explicarnos cómo aplicar ese conocimiento para finalmente salir de esa situación. So we have a few more minutes, tenemos algunos minutos más para comentarios. En el verso que leyó dice Pratiera Sadhana, ¿sí? Y Srila Prabhupada lo traduce como el medio para llegar a Krishna. ¿Vale? ¿Eso tiene que ver con el sadhana que nosotros llevamos diariamente? Sí. Sadhana significa como práctica. Está sadhana, saraka y sadhya. Está el método, es como el método. El quien aplica es el saraka y sadhya es la meta. Es como cualquier cosa. Uno quiere llegar a algo, pues hay un método y la persona que ejecuta el método, ¿verdad? So this is how it works. Eso es como funciona. So en el verso tenemos esas palabras, we have these words, Praptiera Sadhana, and Prabhupada translates the means of attaining Krishna. So sadhana is the means, the method, and saraka is the person who applies, executes the method, and sadhya is the goal to achieve. So these three things are always there. ¿No? Esas tres cosas siempre están ahí. So everything has a method. Todo tiene un método. A good example is, for example, is when you are sick and you want to get cured. ¿No? Un buen ejemplo es cuando uno tiene una enfermedad, está enfermo y quiere curarse. So there's a method, a treatment. ¿No? Hay un método, un tratamiento. And the person who applies the method and the goal is to become healthy. ¿No? Entonces, la persona que aplica el método, el tratamiento, y la meta es llegar a ser sano, estar sano de otra vez, tener salud. So if you apply it properly, then normally, because the doctor knows what is the method, so he gives you the right means to get to the healthy state. ¿No? El médico sabe cuál es el método, qué tipo de tratamiento necesitas para llegar a tener salud otra vez. So if one applies it, si se aplica, one gets to the goal, ¿no? Llega a la meta. If one thinks, oh, why do I have to take this bitter medicine? I'll take something else. Si uno piensa, ¿por qué tengo que tomar esa medicina tan amarga? No me gusta. Voy a tomar otra cosa muy parecida. ¿No? I'm going to take something else which looks actually almost the same. So then you don't get the result. Uno no va a tener el resultado. So sadhana it's given by the Lord Himself, by the sages, by Guru, Sadhu, Shastra. And if we follow it, then we come to the goal. Ese sadhana, el método, está dado por el Señor mismo, por los sadhus, Guru, Sadhu, Shastra. Y si aplicamos, si seguimos el método, pues llegaremos a la meta. Lógico. Okay. Como ayer estábamos leyendo del Bhagavatam y daba el ejemplo de la ictericia, que cuando tenemos ictericia, que nos ponemos, yo tuve una vez los ojos amarillos, toda la cara amarilla, los brazos amarillos. ¿Y las cosas saben amarillo. amargo? ¿Eh? ¿Y el azúcar sabe amargo? Y el azúcar sabe amarguísimo. O sea, no amargo, amarguísimo. Súper amargo y no te apetece nada. Okay. Y tienes que tomar
azúcar rock, ¿no? Como caramelos de azúcar. Sí, azúcar cande. Y sí, y, o sea que es un ejemplo, ¿no? Yeah, No so- queremos la medicina, Yeah. pero So, yeah, well, there's a very good example. It's actually given in Upanishamrita. yes. So she said that they read yesterday about this example of having, what is it? Jaundice, thank you. Yes, jaundice. Everything becomes yellow. Yes. Like jaune. Jaune in français is yellow, amarillo. Yeah, eyes becomes yellow. Yes. But the worst part is that the tongue, Also anything is also yellow? Yes. Okay, tongue is also yellow and sugar tastes bitter. Not just bitter, she says, how do you say in English? Very bitter. Amargissimo. Amargissimo. How do you say amargissimo? Pushpa. Extremely bitter. Super bitter. There's grades of bitterness, no? I mean, probably the most bitter thing you can ever taste. But now the problem is this: to cure it, you have to take sugar. Yeah. No, el problema es ese. Para curarlo hay que tomar azúcar. Rock candy, azúcar candy. This verse is in the Upanishamrita. So Rupa Goswami says that for the conditioned soul, ¿no? Él dice para el alma condicionada, anything in connection with Krishna, cualquier cosa en conexión con Krishna, sabe amargo. It's bitter. His name, his pastimes, his form. Well, prasadam, hopefully not. Normally not. But generally we are not very much inclined, no, to have anything to do with Krishna. Normalmente no tenemos mucha inclinación tener algo en relación con Krishna. So he compares it to jaundice. Él lo compara a la ictericia. And then he says, but it's actually said it's wonderful, it's maravilloso, just by applying the medicine every day carefully, ¿no? Aplicando cada día con cuidado, con esmero esa medicina, then the mula hantri, the disease will be eradicated by the root, ¿no? La enfermedad se va a erradicar por la raíz. That means it will not come back, ¿no? Eso quiere decir que no vuelve. If you just cut some weed, ¿no? Si una mala hierba se corta, después de un tiempo brota de nuevo, ¿no? After some time it will sprout again. But if you take it out by the root, then it's gone, ¿no? Si se saca por la raíz, pues está fuera. So that's what he says, by applying this method, sadhana, carefully, then the disease will be cured and one will be able to taste again. No? The tongue will be cured and one will be able to taste again the sweetness of sugar. So, entonces cuando se cura esa enfermedad, otra vez uno tendrá la capacidad de saborear con esa misma lengua que antes no podía saborear lo dulce. So this is the promise, eso es la promesa que tenemos. Given by the Rasa Acharya, actually, the one who knows about taste, ¿no? El Acharya que sabe acerca del sabor, del rasa. Okay, we have 1 minute over time, so this is it. Thank you, Śrīla Prabhupada ki jai, Srimad Caitanya Charitamrita ki jai, Sisi Gaura Govinda ki jai.